வணக்கம் பசங்களா, இன்னைக்கு நம்ம how forces affect motion இந்த சாப்டர்ல எக்ஸ்ட்ரா நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ண போறோம். சோ லாஸ்ட் வீடியோல நான் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை டீடைலா சால்வ் பண்ணிருந்தேன். சோ அந்த வீடியோவை நீங்க பார்க்கலனா அது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு then you come back to this video. இந்த வீடியோல நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நியூமெரிக்கல்ஸ் எல்லாமே டீடைலா சால்வ் பண்ண போறோம். சோ இந்த வீடியோவை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க, so that உங்களுக்கு தேவையான எல்லா எஜுகேஷனல் வீடியோஸும் நம்ம சேனல்ல அவைலபிள் கிடைக்கும். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். So we'll start with this problem. So first நான் உங்களுக்கு क्वेश्चन படிச்சிறேன். So how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor from a height of 80 cm? Okay, so இந்த क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு டம்பல் எடுத்துர்க்காங்க. ஓகே, சோ டம்பல் நீங்க நிறைய ஜிம்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, ரைட்? So it is just for exercising purpose. So ஒரு டம்பல் எடுத்துர்க்காங்க. So I'll just do a pictorial representation. Okay, so here you have a dumbbell. So dumbbell உடைய mass பாத்தீங்கன்னா it is 10 kg. Okay, so this 10 kg mass a dumbbell is falling from a height of 80 cm. Okay, so நம்ம the height calculate பண்ணோம்னா 80 cm மேல இருக்கு. Okay, dumbbell 80 cm க்கு மேல இருக்கு. So அது 80 cm கவர் ஆகி it is falling to the ground. It is falling to the ground. Acceleration பாத்தீங்கன்னா 10 meter per second square. So what they are asking is there are momentum. They have given you the mass 10 kg. Okay, they have given the height, the distance, and also the acceleration is 10 meter per second square. So இப்போ momentum உடைய formula என்ன? So இது நம்ம already படிச்சிருக்கோம், கரெக்ட்டா? linear momentum, அதுக்கு அப்புறம் தான் force F is equal to ma, இதெல்லாம் நம்ம already cover பண்ணிருக்கோம். So momentum உடைய formula என்ன guys? Momentum P ன்னு represent பண்ணுவாங்க, கரெக்ட்டா? So I'll write it. So I'll just write the solution. P is equal to mass into velocity. So P is nothing but the linear momentum. M stands for mass, V stands for velocity. Okay, so mass of the dumbbell is given as 10 kg. So நம்ம already dumbbell உடைய mass கொடுத்துட்டாங்க. So we can write it as 10 kg. Velocity கொடுத்திருக்காங்களா questionல? நான் questionல கொடுத்திருக்க எல்லா இதுவுமே red markerல highlight பண்ணிருக்கேன். So mass, acceleration, height. So acceleration also I'll write it here, 10 meter per second square. Okay, so mass, distance, acceleration இவ்வளவுதான் நம்ம கையில இருக்கு. நம்ம கிட்ட velocity கையில இல்ல. So first we have to find the velocity. To find V, what I'm going to do, I'm going to use the equations of motion first chapter, okay, which is V square minus U square is equal to 2as. So V is the final velocity, U is the initial velocity. Okay, so initial velocity is 0. Yeah, 0. Why it is 0? நம்ம calculate பண்ண வேண்டியது V. Okay, so V square minus U square is 0 is equal to 2, A is 10, S is 80. That is 0.8 meters. Okay, 80 centimeter I'm going to convert it to meter. ஏன்னா எல்லாமே SI unitல இருக்கணும். 1 meter is 100 centimeter, right? So 100. So 8 by 10 is 0.8. So 0.8 meter. So இதை calculate பண்ணா நமக்கு V கிடைக்கும். Okay, so first I calculate பண்றேன். So 2 tens are 20 into 8 into 10 power minus 1 square root is cancel. So V is 4 meter per second. Okay, so நான் இப்போ என்ன question கேட்டிருந்தேன்னா U ஏன் 0 ன்னு assume பண்ணிருக்கோம்? Initial velocity ஏன் 0 ன்னு assume பண்ணிருக்கோம்? Correct, because the object is at rest. சோ ஒரு ஹைட்ல நம்ம டம்பெல்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம், கரெக்ட்டா? அந்த டம்பெல் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஸ்லோவா நம்ம கீழ போடுறோம். சோ U 0. இனிஷியலா அது ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் தான் it is gaining a velocity V. அது என்னது? 4 meter per second velocityல கிரவுண்ட்ல விழுது. ஓகே, சோ this is the concept. சோ எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிருந்தாங்கன்னா we have to write U as 0. அதுக்கப்புறம் velocity நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு equation of motion வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So now what we have got is V. So now we will come back to this problem again, that is linear momentum. Linear momentum is mass into velocity. Mass is what? 10 kgs. Velocity is 4 meter per second. So what is it? 40 kg meter per sec. So this is our linear momentum. Okay, so இது ரொம்ப சிம்பிளான problem. Okay, but இதுல ஒரே ஒரு ட்ரிக் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இந்த ஐடியா வரணும். velocity இல்ல. So velocity கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to use one of the equations of the motion. Okay, so அத பார்த்து calculate பண்ணிக்கணும். Point number 1. Point number 2 என்னன்னா we have to find the U and V correctly.
Okay, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, u ல இங்க மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். u வந்து 0 ன்னு போடாம they will not assume u as 0. Okay, so அந்த மிஸ்டேக்கை நீங்க பண்ணாதீங்க. மூணாவது வந்து you can just directly substitute here. That's all. So main equation is this one alone. அதுல u ல வந்து 0 போடணும், அவ்வளவுதான். Okay, so this is a very easy problem. இது வந்து it has appeared in board exam also. So அதுல இந்த क्वेश्चन நான் எடுத்து சால்வ் பண்ணிருக்கேன். நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். So here an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate initial momentum, final momentum, magnitude of force. So generally என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து they are given you the mass. Okay, so the object is getting accelerated. So velocity வந்து increase ஆகுது. Okay, so initial velocity, final velocity வந்து there is a great increase. Okay, so now you have to calculate the initial momentum, final momentum, also the force exerted on that object. So three subdivisions இருக்கு. You have to calculate all the three in order to score the entire marks. Okay, so this was also previous year board exam question and it is very easy to solve. ரொம்ப ஈஸியான question தான். So first I will underline what is the given terms here. Okay, kg is accelerated uniformly. So since இது வந்து accelerated uniformly கொடுத்திருக்கிற தொட்டு velocity வந்து increase ஆகும். கரெக்ட்டா? So 5 meter per second to 8 meter per second time interval கொடுத்திருக்காங்க. Now you have to calculate all this three. இன்னும் ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சு. கரெக்ட்டா? So வந்து whenever you see momentum, initially என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகணும்? You have to know the formula. P is equal to mv. Okay, so the first thing I get initial momentum. Initial momentum na mass into initial velocity. Final momentum na varum mass into final velocity. Okay, so first we'll go for initial velocity. Sorry, initial momentum, that is P is equal to mu. M another 100 kgs. U on the 5 meter per second. So what is it? 500 kg meter per second. Easy. Okay, now we'll go for the final momentum. Final momentum na varum mv, you know, final velocity, mass into final velocity, right? So mass is what? 100 kg. Okay, final velocity enna kuduthirukkan? 8 meter per second. What is the answer? 800 kg meter per second. So this is your final momentum. So initial momentum is this, final momentum is this value. Now they are asking the magnitude of force. Magnitude of force. Okay, so generally the force now the first part enna varum? F is equal to ma. Okay, so we will get F is equal to ma. Okay, fine. So இத வந்து we can back derive it. Okay, so in the derivation வந்து நம்ம நீங்க already படிச்சிருப்பீங்க classல, how F is equal to ma is coming, right? So இதுல இருந்து we will just go a step ahead. We will just do a back derivation. Okay, so m will take as such. A வந்து என்ன பண்ணலாம்னா v minus u by t. V minus u by t. Okay, so அப்ப என்ன வரும்? mv minus mu by t. mu by t. So இப்ப already வந்து நம்ம கிட்ட வந்து mv இருக்கா, final momentum, right? So you can calculate this very easily. Final momentum, that is mv is 800, initial momentum mu 500 minus 500 by time t எவ்வளவு கொடுத்திருக்கா? 6 seconds. 6, this is 300 by 6. How much? 50. So force வந்து 50 Newton. So இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும், a little bit of thinking. So this is easy, this is also easy, but here people will get stuck. இங்கதான் students வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆனாங்க. ஃபோர்ஸ்னா வந்து F is equal to ma, acceleration கொடுக்கலையே அப்படி நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். So இதுல வந்து பேக் டெரைவ் பண்ணணும். So F is equal to ma, m நம்ம கிட்ட இருக்கா, a என்னது? a வந்து v minus u by t, நமக்கு acceleration formula. So இத நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? mv minus mu by t. Already we know what is mv, final momentum, mu initial momentum, t time taken. Solve it. Okay, so you have to think a little bit. So your calculation is very easy, guys. Calculation is very simple, but only process you have to think a little bit. That's all. Okay, the time graph of a 100-gram marble rolling on the floor is given below. Okay, so it is a VT graph. Okay, so the 100-gram marble வந்து I'm rolling it on the floor. So அதோட velocity I'm calculating with respect to various time intervals and I'm plotting a graph. அப்படி plot பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா its velocity is slowly declining. Okay, its velocity is slowly declining. So இதுதான் வந்து அந்த graph உடைய essence. நம்ம என்ன பண்ணனும்னா we have to solve three subdivisions. Okay,
The first subdivision is time in which the marble is stopped. Second பாத்தீங்கன்னா negative acceleration. Third பாத்தீங்கன்னா positive force which is acting on the marble. Okay, so all the three we have to calculate. It is a competency based question, that is it is a CBQ, competency based question. என்ன competency based na, that is it is going to test your understanding. அவ்வளவுதான். இதுல calculation எல்லாம் very simple தான், but இதுல வந்து understanding is very important. Okay, so we'll do step by step. So first we will underline what is given in the question. So given quantities, they are given you the marble, mass of the marble. Okay, so they are given you the mass is how much? 100 grams. Okay, so இது ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Is it so? இங்க நம்ம என்ன we will get confused here, right? ஏன்னா வந்து sentence formல only one value is given. What about the graph? Graph is very very important. From graphல வந்து you can get many values. Okay, many values could be obtained from this simple graph. Okay, so இதுல நான் இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா I have to find the initial velocity and the final velocity because it's a VT graph, right? So வந்து initially எந்த velocity ல இருக்கு at 0th second. At 0th second where it is guys? 40. Very good. So U is 40 meter per second. V என்னது? That is at the end of the time 30 seconds க்கு வந்து the marble வந்து roll ஆயிருக்கு. How much? For 30 seconds the marble is rolling. So 30th second la velocity என்னது? At the 30th second 0, it has stopped. So ஒரு object வந்து move ஆயிட்டே இருக்குமா? No, at some point it will stop because of friction, right? ஏன்னா வந்து some opposition force will act on it and finally it is going to come to rest. So வந்து ஒரு unbalanced force வர்ற வரைக்கும் it will be keep on rolling, but in reality objects will stop because of friction. So we are taking the reality case. Ideal case la eppadi நம்ம Newton's first law padi it will be keep on moving or it will be always in rest unless an unbalanced force act on it, correct? But inga வந்து reality la always unbalanced force will act. ஒரு object மேலயே பாத்தீங்கன்னா we will be having multiple forces acting on it. So ஒரு object, suppose here the marble is rolling, okay, we have a force from our hand. Here there is a backward force by friction force. So because of this friction it is going to come to stop in 30 seconds. So another V is 0. So it is coming to rest. So these are some of the values you can easily obtain from the graph. But என்ன பண்ணுவாங்க? Student will not do that. Student அது இப்ப யோசிப்பான், நமக்கு இப்ப என்ன வேல்யூ தேவை அப்படின்னு they will start thinking and finally they will not do this problem. But நம்ம என்ன பண்றோம்? We have to check the graph carefully. We have to scan it. Robo மாதிரி நல்லா ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அதுல என்னென்ன வேல்யூஸ் நமக்கு எடுக்கணும். So இப்ப இந்த கிராஃப்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா டைம் ஃப்ரேம். அதாவது duration of time is 30 seconds. 30 secondsக்கு மட்டும் தான் இந்த மார்பிள் வந்து ரோல் ஆயிருக்கு. Only for 30 seconds. So that is the time duration. Okay, so even time duration we can get from the graph, right? So also we can calculate the negative acceleration. VT graph oda slope எடுத்து negative acceleration வரும். So இது எல்லாமே இந்த simple graphல இருந்து calculate பண்ணலாம். But இதுக்கெல்லாம் நமக்கு basic understanding இருந்தா தான் we can do it. Okay, so therefore first chapter is very important. Laws of motion is very important. So அந்த concepts clear ஆ இருந்துச்சுன்னா easy to solve. Okay guys, so we'll go for the question now. Time in which it stops. So what is the time? நான் already கொடுத்துட்டேன் 30 seconds. Na duration 30 seconds now. Okay, negative acceleration produced. They are asking about acceleration. What is the formula guys? A is equal to by t. Very good. V is 0, 40 by what is the time? 30 minus 1.33 meter per sec square. Okay, so this is your acceleration. இது வந்து already negative la da varudhu, so it is a retardation. Okay, positive force. Okay, so we have to calculate the force. We will check whether it is positive or negative. So F is equal to what? Ma. M and the 100 grams. Okay, so very important guys, you have to convert it into kg. Inga mistake பண்ணுவோம் எல்லாரும். So we have to divide it by 1000. Okay, 0.1. Acceleration another minus 1.33 meter per second square. Okay, so this is 10 power minus 2, 10 by 10 power minus 3. So it will be around 0.133 Newton, and it is negative guys. It is a negative force because it is a negative acceleration, retardation. Okay va? So ஒரு negative acceleration force வந்து negative force தான் இருக்கும். But since they are asking for a positive force, நம்ம வந்து mod போறோம்.
mod, which converts a negative value to positive value. Remember mathematics. So அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா you will get it as a positive sign. That is 33 Newton. So this is the answer. Okay, so இந்த மாதிரி ஈஸியான questions வந்து நிறைய இந்த சாப்டர்ல வரும். Only thing you have to know how to get the values correctly. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி calculation கரெக்டா ப்ரொசீட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து என் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா ஒருத்தர் he substituted 100 grams directly. Okay, that is a wrong, incorrect answer. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் மாஸ் வந்து kg தான் வரணும். So you have to convert into kg and proceed. Okay, so you have to be very careful with each step, also concept. இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு graphical problem சால்வ் பண்ணிருந்தோம். So this is also a competency based question. So இது வந்து graphical based question. Okay, so let's start solving. So the speed time graph of a car is given below. The car weighs 1000 kgs. Okay, so mass of the car is given. Okay, so mass of the car is how much? 1000 kg. Okay, 1000 kg. Now first subdivision, distance traveled by the car in first 2 seconds. Okay, so before going to first and second subdivision, in the graph நல்லா notice பண்ணுங்க. What is it? It is a speed time graph. Okay, it is a speed time graph, like velocity time graph. So speed time graphல area under the graph, அதுக்கப்புறம் slope என்ன வரும்? Think நம்ம first chapterல இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Area under the graph of a speed time graph will give you what? The distance. Okay, similarly அதோட slope என்ன வரும்? Speed time graph ஓட slope வந்து exactly it will give you the acceleration. Correct. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். Clear? Okay, so first subdivision என்ன கேக்குறான்? Distance traveled by car in the first 2 seconds. So இந்த graph நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணனா இந்த first 2 secondsல, okay, here till here, what is that distance covered? Yes, so I have already discussed. நம்ம ஒரு velocity time graph எடுத்தோம்னா அதோடைய displacement வந்து நம்ம area under the graphல calculate பண்ணலாம். இப்போ என்ன சொல்லிருக்கான்? first 2 secondsக்கு what is the distance covered? That is a car is moving like this. Okay, so இந்த இதுல வந்து எவ்வளவு distance cover பண்ணிருக்கு அப்படின்னு கேக்குறான். So answer is we have to find the area under this graph. That is you have to find area of O, let us assume A, B, C and D, E. Okay, so area of OAD. So first subdivision pathina we have to find the area of the triangle OAD. Okay, so what is the area of the triangle? It is a right angle triangle, right? So we can put it as half into base into height. Base eவ்வளோ 2, correct? What is the height guys? 15, correct? So இந்த length கேட்கலாம். So it is 15. It is 15. This is 2. So 15 into 2. What is the answer guys? The answer will be 15 meter. Okay, so இதுக்கு என்ன கான்செப்ட்னா இந்த area under the graph gives you distance. So இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா we can easily solve it. Okay, okay, now let us go for the second subdivision. They are asking the braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to stop in 1 second. அதாவது இதுல வந்து டோட்டல் டைம் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா 6 செகண்ட்ஸ்க்கு தான் இந்த வண்டி ஓடி இருக்கு. ஓகே, இந்த கார் வந்து டிராவல் பண்ண டைம் பாத்தீங்கன்னா it is 6 seconds. Okay, so அந்த டிராவல் பண்ண டைம் பாத்தீங்கன்னா 6 seconds. இப்போ என்ன சொல்றான்? at the end of 5th second to bring the car to stop in 1 second. So total time travel பாத்தீங்கன்னா 6 seconds guys. Okay, 5th secondல வந்து நான் என்ன பண்றேன்? 5th second வரும்போது நான் பிரேக் அப்ளை பண்றேன். அது வந்து within 1 second, that is 6th secondல போய் ஸ்டாப் ஆயிடும். So here the two values are 5 and 6. So 5thல பிரேக் அப்ளை பண்றேன், 6thல போய் நின்னுடுது within 1 second. Okay, so this is the understanding you need to have. இப்போ இதோட braking force என்ன? What is the force? Okay, so what is the force? Always force, whatever it is, F is equal to ma. Mass நமக்கு தெரியும். Acceleration, very good. Acceleration is nothing but v minus u by t. So v, u, t மூணு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so that is the tricky part here. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? 5th secondல பிரேக் அப்ளை பண்றேன், 6th secondல போய் வண்டி நின்னுடுச்சு. So I'm going to take only this interval. Okay, I'm going to consider only this part. Okay, this portion of the graph. I'm going to consider only this portion of the graph. Okay guys, okay, only this portion I'm going to consider. Start with v here.
So இந்த போர்ஷன்ல தான் நான் வந்து இப்ப கன்சிடர் பண்ண போறேன். So v is what? Final velocity. u is initial velocity. So நான் வந்து brake apply பண்றேன். அப்போ இனிஷியலா கார் வந்து ஒரு ஸ்பீட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. When I'm applying the brake, the final velocity will be 0. Correct? Final velocity is 0. So v is 0 meter per second. So what is the initial velocity then? Calculate it from the graph. So this is the initial velocity. This is the final velocity. So initially the car was traveling at 15 meter per second. So now brake அழுத்திட்ட உடனே what will happen? It will come to 0 meter per second. Okay. So fine. This is the u. This is the v path. Done. So v u calculated. What is the time? Time வந்து எந்த டைம் ஃப்ரேம்ல உங்களுக்கு ஸ்டாப்க்கு வருது? இனிஷியலா it was 50 second. 60 secondல பிரேக் வந்து நின்னு போச்சு வண்டி. So 1 second. So time interval is 1 second. That is 6 minus 5. Okay, that is 1 second. So நமக்கு VUT தெரியுமா? So what is acceleration? 0 minus 15 by 1, that is minus 15 meter per second square. Units are very important. Now let us calculate the force. F is equal to ma. Mass is 1000 minus 15 meter per second square. So what is the answer? Minus 15,000 Newton. This is the answer. Okay, minus 15,000 Newton is the force or the braking force that is applied in order to bring the car to a stop. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ல அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். So until then, take care, keep practicing.